গুড মর্নিং এবং সবাইকে শুভেচ্ছা এবং তোমাদের সবাইকে আদাব সালাম, নমস্কার। আজকে তোমাদের আমরা দ্বিতীয় লেকচার অর্থাৎ আমরা দ্বিতীয় লেকচার পড়াচ্ছি, সেটা তড়িৎ প্রবাহের চৌম্বকীয় চৌম্বকত্ব অধ্যায়ের দ্বিতীয় লেকচার। এবং এই লেকচারে আমি তোমাদের যথারীতি তোমাদের সাথে আছি। আজকে আমরা কি কি পড়বো, তাহলে দেখো বেয়ট-স্যাবার্ট পর্যন্ত আমরা পড়েছিলাম। গত ক্লাস সম্পর্কে একটু আমরা রিক্যাপ করি বা আলোচনা করি পুনরায়। প্রথমে আমরা পড়েছিলাম যে তড়িৎ প্রবাহ কি কি ক্রিয়া সম্পন্ন হতে পারে, তড়িৎ প্রবাহের চৌম্বকীয়, তার মধ্যে আমরা পড়েছি। এবং এখানে প্রথমে এটা ওয়েলস্টেড আবিষ্কার করে, নো ডাউট অ্যাবাউট দ্যাট। অ্যান্ড আফটার দেয়ার সাম স্পেসিফিকেশন রিগার্ডিং দিস ল specified by Biot and Savart. Especially we call Biot-Savart because T is not pronounced. And whenever these segments carry the current I, they are outside point B that produce a small amount of magnetic field, that's dB proportional to I, proportional to GL, proportional to sin theta, and inversely squared proportional to R. So we get this law earlier. Now today we'll discuss about the application of this law, and we must know some mathematical knowledge regarding this law. তাহলে স্টুডেন্ট, আজকে আমরা এই বিয়ট-স্যাবার্টের সূত্রের অ্যাপ্লিকেশন বা ব্যবহার দেখে আসি। যদি পারি আজকে অঙ্ক করানোর চেষ্টা করব, আর যদি না পারি তাহলে আমরা সূত্রগুলো দেখে রাখি, আগামী দিন অঙ্ক করাবো। আর আমরা এই ক্লাসটা 3-4 দিন মিলে এই ক্লাস এই চ্যাপ্টার শেষ হবে। এই চ্যাপ্টারটা আগেই বলেছি একটু কঠিন, এবং এই চ্যাপ্টারটা কঠিন বলে তোমাদের ভয় পাচ্ছি না, কিন্তু এই চ্যাপ্টারটা পরীক্ষায় কম আসে, ফ্রিকোয়েন্টলি বেশি আসে ফ্রিকোয়েন্টলি বা বেশিভাবে আসে তোমাদের ভর্তি পরীক্ষা, অ্যাডমিশন টেস্ট। Whoever wants to get admitted in engineering side, especially this chapter for those though the application, first of all we know some applications about the Biot-Savart law, and we have to apply it for our sorry, just 1 minute. Hello. হ্যাঁ ভালো আছে। কলেজে ক্লাস নিচ্ছি স্যার। না আসি যাবো রবিবারে। হ্যাঁ স্যার, সমস্যা নেই স্যার। আচ্ছা শিওর স্যার, মোস্ট ওয়েলকাম। ওকে স্যার। না নাই। ওকে স্যার, আসেন। ওকে থ্যাংক ইউ স্টুডেন্টস। নাও আমরা এই অ্যাপ্লিকেশন দেখব, বিয়ট-স্যাবার্টের সূত্রের অ্যাপ্লিকেশন। প্রথম অ্যাপ্লিকেশনটা কি? ফার্স্ট অ্যাপ্লিকেশন একটা লম্বা পরিবাহীর জন্য এই বাইরের কোনো বিন্দুতে বিয়ট-স্যাবার্টের সূত্র প্রয়োগ করে চৌম্বক ক্ষেত্রের মান নির্ণয়। তাহলে লম্বা অসীম দৈর্ঘ্যের লম্বা পরিবাহী, ধরো অসীম দৈর্ঘ্যের লম্বা পরিবাহী বাইরের কোন বিন্দুতে ওকে। সো আজকে আমাদের এটা পড়বো, এবং গোলাকার পরিবাহীর ভিতরে অর্থাৎ কেন্দ্রের কোনো বিন্দুতে বিনিময়। যাই হোক, আজকে প্রথমে তাহলে শুরু করি। এটা অনেক বড়, তো আমরা একটু ছোট করে আঁকানোর চেষ্টা করি। ধরো এই সেগমেন্টে কারেন্ট যাচ্ছে I, এইখানে বাইরের কোনো বিন্দু আমরা এইভাবে আঁকালে একটু ভালো হয়, দিকে আঁকানো যায়। পি বিন্দুতে আমরা চৌম্বক ক্ষেত্র নির্ণয় করব। এখন এইখানে ক্ষুদ্র এলিমেন্ট হলো ডিএল এর মধ্যবিন্দু থেকে আমরা ধরি এই বিন্দুটা হলো, ধরো ডিএল এর মধ্যবিন্দু কত ধরবো? ও থেকে এই বিন্দুর দূরত্ব হচ্ছে আর। ফার্স্ট অফ অল আমরা এখানে একটা লম্ব টানবো। লম্ব টানলে ধরো এই দূরত্ব আমরা এল ধরলাম,
এখন লম্ব দূরত্বকে আমরা a ধরলাম, তাহলে এই দিকে ওইরকম ভাবে সমবাহু দূরত্ব একটা এরকম লম্ব আছে একটা ত্রিভুজের মতো। ওকে, তাহলে এই কোণটা দেখো, তোমাদের আমরা গতদিন বলছিলাম কোণ কিভাবে তৈরি হয়, আই যদি এদিকে যায়, দূরত্ব যদি এদিকে হয়, তাহলে এদের মধ্যবর্তী কোণ। হ্যাঁ, তাহলে এখানে কোণটা কি হবে? সূক্ষ্ম কোণ। দিস ইজ ফার্স্ট অ্যাঙ্গেল এন্ড ইট ইজ অবভিয়াসলি সূক্ষ্ম কোণ। হ্যাঁ, এবং এই পাশে যদি থাকে, তাহলে এই পাশে তৈরি যাচ্ছে এদিকে, এই দৈর্ঘ্য এদিকে, তাহলে কোণটা কিন্তু বাহিরে হবে। হ্যাঁ, and this is obviously কি কোণ? স্থূল কোণ। ওকে, আমরা এখন এই দেখো এই মধ্যবিন্দুটার নাম দিলাম কি, এরকম দিছি তো, এটাকে আমরা কিউ দিই, কিউ। ওকে, তাহলে বলো দেখি এই ও বিন্দু থেকে পি বিন্দুতে, ও বিন্দু থেকে আই পরিমাণ তড়িৎ প্রবাহ যাচ্ছে ওখান দিয়ে, তার দিয়ে ও বিন্দু থেকে পি বিন্দুতে, ও বিন্দু থেকে পি বিন্দুতে আমাদের চৌম্বক ক্ষেত্রের মান ডিবি কত হবে? ডিবি ইকুয়াল টু মিউ নট বাই 4 পাই I dl sin theta divided by r square. This is our law for this segment dl. dl. Whenever though this segment current is flowed, the current is I. Okay. This is the partial part for dl segment. So the total dB be calculated from the integration mu naught by 4 pi I dl sin theta by r square. What is the limit? Lower limit is 0 whenever dl is much far away from P point, that is 0, and total segment for the total wire it is B. And what is the angle? This is, you know, here is dl, sorry, integration over dl. So what is the length of dl? It's a minus infinity, and this is 0, and that time is plus infinity, sorry, plus infinity. Now we calculate it where it is infinity. It's called the length of the wire is infinity. So we use the term infinity here. Let's move. Yes, I can take I for mu naught 4 pi as a constant. So this comes out from the integration part, dl sin theta r square minus infinity to infinity. Okay, now we calculated these three variables in terms of one variable. We can transfer these two variables to one variable, that is angle. It is easy to sense that variable when this is the reason where I sense it. We can use theta 1, theta 2, theta, it's theta 1. Okay, this is theta 1 or theta. We can call it theta, theta 1, theta 2. Is general name is theta. So okay, from this segment POQ, from POQ angle triangle POQ, you know theta is variable. A is it variable or is it constant? A is constant or variable? I think you all know that A is constant because this is fixed. This point perpendicular to this wire, the length is fixed. So A is constant. We can calculate L in terms of A. We can calculate R in terms of A. So first of all, this is minus L because this is called minus L because from 0 to here the point is 0, and from this side that is minus infinity. So this portion is minus L. Okay. So from this triangle we can calculate it theta in terms of A. We can calculate it L in terms of A. L theta A. So sin theta, tan theta, cot theta. Cot theta equal to lombo by bhumi, bhumi by lombo minus L by A.
or minus L equal to A cot theta. So we can calculate it dl by d theta minus, obviously, minus A d theta is minus cot theta. We can use ডেরিভেটিভ ল ইন টার্মস অফ থিটা, থিটার সাপেক্ষে অন্তর্গ্রহণ করতে হবে। হ্যাঁ, তাহলে এখানে তো মাইনাস ডিএল হবে আর ডি থিটাই থাকলো। এই পাশে কি হবে দেখো, এ কনস্ট্যান্ট বাইরে চলে আসলো, cos থিটা করলে cosec স্কয়ার থিটা ডি থিটা, cosec স্কয়ার থিটা। হ্যাঁ, আর ডি থিটা 1 হয়ে যাবে। এটা হয় হলো মাইনাস, সম্ভবত মাইনাস, ইয়েস মাইনাস। তাহলে আমরা লিখতে পারি ডিএল সমান a cosec square theta d theta. This is our equation number 1, this is our equation number 2. Okay, another thing is that we have to we can transfer dl to theta. Now we have to transfer r in terms of theta, so we can get, it is অতিভুজ লম্ব, perpendicular লম্ব। Okay, we can use this in here. Okay, we can use cosec theta. Cosec theta equal to r by a. R by a. Cos theta. Okay, r by a. So r সমান cosec theta, r সমান a cosec theta. Cosec theta. This is our equation number 3. So by using these two equations and put it in equation number 1, we can get from equation 1 we get db, integration of db equals to db integration whenever it's integrated 0 to b equal to mu naught I 4 pi. Okay, this is changed as this also changed, so we can use the limit in terms of theta. So wherever it is minus infinity, then it is called the angle whenever it's minus infinity, the angle becomes 0, and whenever it is plus infinity, the angle is greater and more greater than, and in terms of minus infinity plus infinity, it turns to phi. So we can get the result dl equal to a cosec theta, cosec square theta, cosec square theta d theta. Okay, a cosec square theta d theta. Okay, that is called sin theta. This is called sin theta. This is called r square. So a square cosec square theta. Okay, cosec square theta. We can find out this. Okay, so we can calculate it like this. Cosec square a, only a is remaining, and this a comes out by a here, and get 0 to pi sin theta. This is d theta. So we can integrate sin theta d theta. What is the value of sin theta d theta? Sin mu naught I 4 pi a. Sin theta d theta comes to minus cos theta integration. Okay, 0 to pi. That's called minus mu naught I 4 pi a cos theta. This is limit 0 to pi. We can get minus mu naught I 4 pi a cos pi minus cos 0. That is called minus mu naught I 4 pi a cos pi is minus 1, and this cos 0 degree is minus 1. So minus, and this 2 minus is minus mu naught I 4 pi a, and 2a minus 2
This minus minus is cancelled. 4 2 4 cancelled. So mu naught I by 2 pi a. That is our result. So we can say that B in a long distance, infinitive long distance, or B from the perpendicular distance A is come as B equals to mu naught I 2 pi a. That is our desired result. Okay. For only one wire, it's come whenever ice flow through the wire I. Then in terms of perpendicular distance A, that's come B equal to mu naught I 2 pi. যদি আমাদের তড়িৎ লম্বা তার দিয়ে অসীম দৈর্ঘ্যের লম্বা তার দিয়ে আই পরিমাণ তড়িৎ প্রবাহ চলে এবং পারপেন্ডিকুলার অর্থাৎ দূরত্ব লম্ব দূরত্ব যদি কোনো বিন্দু P হয়, সেই বিন্দুর জন্য তড়িৎ চৌম্বক ক্ষেত্রের মান হবে B equal to mu naught I by 2 pi. Okay. Now we discuss about the circular segment. Okay. Discuss about the circular segment. গোলাকার পরিবাহীর জন্য বা গোলাকার এই পরিবাহীতে তড়িৎ প্রবাহের জন্য B এর মান 2 নম্বর গোলাকার পরিবাহীতে বাহির কেন্দ্রে হ্যাঁ okay whenever this current is flow this side then B is here B is here B is here B is here everywhere B is here and in the middle whenever this B is here this B is here this B is here in the middle all the সবগুলো কেন্দ্রগুলো একত্রিত হয়ে সর্বোচ্চ একটা তড়িৎ প্রবাহ দিবে সেটাই আমরা বের করব সেই বিন্দুর জন্য আমরা তড়িৎ প্রবাহ বের করব ওকে তাহলে আমরা একটু দেখি আমরা জানি কি যে গোলাকার পরিবাহী আমরা দেখি একটা গোলাকার পরিবাহীতে আয় পরিমাণ তড়িৎ যাচ্ছে এর ক্ষুদ্র অংশ dl এর থেকে কেন্দ্রের দূরত্ব it is always constant because this is the radius of that circle. Okay, now we discuss about the matter of P. Regarding the matter of P, this is called dB equal to mu naught I 4 pi I dl sin theta. Whatever we get is defined by the integration of this. Okay, and it's called 0 to P is called 0 to what is the length of the wire 2 pi r. So it's called a length of the circumference is 2 pi r. So it's called 2 pi r. Being the limit upper lower limit 0, upper limit B. This mu naught I. Okay, we have forgotten r square. So this is r square. Mu naught I 4 pi r square. That's constant. Now we have dl sin theta and 0 to 2 pi r. What is the value of dl? What is the value of dl here? Total value of dl is 2 pi r and sin theta. What is the theta? Theta is the angle between the current, that's current, direction of current, and the angle between this. So it's called 90 degree. I think all of you watch or see. It is clear for all of you that the angle is 90 degree. So we can use mu naught I 4 pi r square sin 90 degree dl. Okay, dl sin 90 degree 0 to 2 pi r. 2 pi r. Okay, that is called mu naught I 4 pi r square dl. Our integration sin 90 degree is obviously 1 0 to 2 pi r. So we can get the result. Easy to find out the result. Mu naught I, it is B. B minus 0 means B. And mu naught I 4 pi r square, and it's called dl 12 0 to 2 pi r. So it's called mu naught I 4 pi r square into 2 pi r minus 0. That's called mu naught I 4 pi r square and 2 pi r. That is also calculated, and this result is mu naught I by 2 pi r 2 r. So what is the value of
Its mu naught I by 2r. Its value is greater, much greater than that of that value. So এই ভ্যালুটা অনেক অনেক বেশি, এটা মিউ পাই নাই নিচে, পাই নিচে না থাকার কারণে এই ভ্যালুটা বেশি। তাই আমরা সবসময় দেখো যে বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতিতে কয়েলগুলো কি আকারে থাকে, বৃত্তাকার বা সার্কুলার আকারে থাকে। যদি n সংখ্যক পাক হয় তাহলে এখানে n গুণ হবে, কারণ n সংখ্যক পাকের জন্য এটা তড়িৎ প্রবাহ n সংখ্যক বেড়ে যাবে, তাহলে n গুণ হবে। আজকে অনেক ক্লাস নিলাম, আজকে আমরা তাহলে কি কি শিখলাম, শিখন ফল কি? আজকে আমরা বিয়ট-সেভার্টের লর অ্যাপ্লিকেশন জানলাম, অর্থাৎ কিভাবে প্রয়োগ করতে হয়, সেটা লম্ব পরিবাহীর জন্য কিরকম হয় আর বৃত্তাকার পরিবাহীর জন্য কিরকম হয়। এরপরে এই সূত্রগুলো দিয়ে আমরা আগামীতে ক্লাসে অঙ্ক করাবো। আর তোমাদের যে সিস্টেম বা শিক্ষা পদ্ধতি, সেই পদ্ধতিতে এখন আর এগুলো না জানলেও হয়, কিন্তু কিভাবে হয় না জানলেও হয়, কিন্তু যারা ভালো স্টুডেন্ট তাদের জন্য অবশ্যই এটা প্রয়োজনীয় ব্যাপার, প্রয়োজনীয় জিনিস। এরপরে আমরা কি করব, এরপরে এগুলো অ্যাপ্লিকেশন করবো। অ্যাপ্লিকেশনটা তোমাদের জন্য সবার জন্য ইম্পর্টেন্ট এবং এটা পরীক্ষায় আসে, এজন্য অনেকে আবার এটাই শুধু করে না। আচ্ছা ওকে, থ্যাংক ইউ। তোমাদের আজকে অনেক ক্লাস নিলাম, তাহলে আগামী ক্লাসে তোমাদের অঙ্ক করাবো। এবং প্রথম পার্টের আমরা যদি একটা দুইটা অংশ ধরি, এটাকে এই চ্যাপ্টারটা দুইটা অংশ, তার প্রথম পার্টের মনে করো অর্ধেকের বেশি শেষ আজকে। আগামী দিন আর দু একদিন পড়ালে তোমাদের শেষ হয়ে যাবে এই অংশ, আর দু একদিন পড়ালে আমরা শেষের অংশ শেষ করবো। এবং সবাই ভালো থেকো। I hope that all of you will be fit and fine and will come and do my next class. Okay, thank you all.